But anyway, on my point about GBV, all I'm saying is know yourself first and then speak it out. Do not fear. We are not going to stereotype you because the society have changed and we understand. It might not work out, and if it doesn't work out, you don't have to keep there enforcing issues. You can always walk out and seek your own peace. After you seek your own peace, then you'll be in a comfortable environment to come and solve this. You'll be in a comfortable environment kusema hapa makosa ilifanyika, hapa ulifanya hivi na mimi nikafanya hivi. Ndio tukaweza kupata tuko na mbashara. But if mbashara Kiswahili. Yani kuna tafaruku, yani hatuelewani. Unapata pale. Mtafaruku mbashara. Leo nimetoka na points mbili. So mkiweza kukaa chini, when you've gotten your own peace and your partner have gotten their own peace, that's when you can come back to the table and say we think we can do decision A, decision B, or if A and B does not work out, you can still do decision C na mambo iendelee, and you still continue to be friends, continue to grow each other, and continue to be people who are respected outside there in the society. Alright, yo, what's up guys? Karibuni tena yet another episode of the Big Tribe. And Rakuuliza, I'm starting with two things. Number one is a question, and number two is a proverb. And on to the question. Big Tribe di fire si fire. Ni fire. Big Tribe di noma si noma. Noma sana. Karibuni. And I'm gonna tell you, every person can sing. Every person can hold a microphone. But it's only a good singer that makes the crowd scream. Karibuni to this episode, and I'm joined with my fellow tribesmen. Karibuni manzi. Itakuwaje kijana ushago? Wa mudende. Wa mudende. Unafanya kama tano alafu lazima guitar. Wa mudende. Guitar. Wa mudende. Guitar. Welcome back to the Big Tribe, of course. Niko na my fellow tribesmen, and I go by kijana wa ushago, and we're just giving you bites. Different sets another day. Nasemaje Kawanjera na kuona hapo umejipin vizuri sana. Uko salama. Yeah. Wiki imekupelekaje? Wiki imekuwa fantastic. Sagodi amenilinda niko fit. Yeah. Nashukuru Mungu sana. Alright. Niko fit sana. Your week has been good. Of course lazima hustle, unajua umeingenga hivi mjengo kila siku alafu lazima utoke na dusty. So ifike hizo days mazuri unaambia Mungu asante. Nairobi siku rahisi hivyo. Shamba la mawe of course. Alright. Usijali. Inakuanga hivyo by the way. So nasikia wiki zenyu zimekuwa fiti. So hata niwaulize difitari indawa. Sina ndawa. Na kekai na nao kuthiruruka guku ena ndaweno. Ate gwetwa muthende. Na mukonywa muthende mwe. Muthende mwe. Kamurarite muthende ko. Muthende ko. Mukwena ndawere ko. Mazira kuambia politics by the way hii wiki mazee. Tumeona vituko. Alafu kumekuwa na by elections kila kona, lava mbere watu wakasipul. Alafu unajua the common factor yenye imemaliza history yote ni ati wanaume wamelimana. Yeah. The number of youths wamekuwa wameshikwa na mabatons hizo wengine mavisu, wengine wamedungana sijui nini. Yaani kumekuwa na bloodshed everywhere. Hadi najiuliza by the time inafika 2027 will it be the same ama tutakuwa tumejaribu kuona hizi ni mistakes zenye hazifai kuwa. Niliona jinsi walisema kuingilia kitu kwa sababu the enemy was not there. That's why they never voted. You have a point there. Yeah. But also ukiangalia hizi elections zilikuwa zina nini na wale watu walikuwa viable to vote in 2022. So majority of the Gen Zs wamechukua kura saa hizi, they cannot vote. They could not have voted in those by elections. That was also another reason. Na pia venye Kawanjera amesema bana, goal yetu ni kutoa the sitting president. So hata nilisikia wewe Goliathi wewe. Wewe Goliathi wewe. Achana na mimi. Achana na boys. Atuache mpaka to make sure jamaa ameenda one time. But wacha tuone. But what I can say is venye umesema kijana ushago, it was so saddening to see like we still have fights and people causing chaos and mayhem simply because of a politician.
but I'm also glad this time around it almost hit the politicians themselves, because ukiangalia when we were kama ni yuko this guy anaitwa nani Kaluma, is called Kaluma. Peter Kaluma. Kaluma boy. Sinaona yeye he was attacked. Actually kama uliona news coverage, walikuwa wanamwekea kipacha hapa hivi so that they had the blood stain on him. This other guy itaitwa nani? Panyako. It was his hotel that was targeted. So at least for the isipokuwa ni wale vijana walishikwa hapo who are ruffled, walikuwa na some blunt objects and some mapangas, at least for the first time the politicians themselves walifilako kaji, including the driver mwenyewe wa nani. Niliona driver wake aliumizwa mbaya sana. So at least and their vehicles too. This is not common mwananchi, but also it raises alarm if at all that's how the Independent Electoral Commission ilijibeba, because they didn't even speak about those chaos and violence, because I believe I know if you're talking about an independent election, they would have immediately those things happen wangekuwa shasema hey, we've experienced this and this and this, we are requesting plus even pushing those elections. What was the rush for? If at all these people have waited all along na hawajai kuwa na that member of parliament, I don't think it could have caused any harm even waiting one more day or calling off the elections and nullifying all those votes simply because of national unity. So hata kama it's their first time, I believe hata kama ni first time bado hapo mtihani walianguka. That's what I view it. That's how I view it. As for me ni ati the youths, the people who are used to fight hawa watu wote. Hautaipata wazae ati people from 40s ama 50s wakibeba marungu, mapanga ataenda kwa attack. Hawa sasa hutumia youths. Unaona? And most of them, in fact 99% ya watu hukuwa men. So mi hujiuliza if politician amesponsor goons wanaenda ku attack watu. The funny thing ni hata wakiattack baada ya politician as you say, so ni politicians the same wajipata ndani ya the same picture. Unajua kuna kuanga na wale innocent people wanajipata kwa mix from nowhere tu, unajipata kwa mix, unalimwa bro kiasi umekewa curfew na gava ama hamwezi songa ama uko na injuries na ulikuwa tu umeenda kupiga kura. So I think it's high time wanaume sisi kama wanaume tukae chini tujiambie you should not be used as part of someone else's project. Unaona? Jo mimi ndio nienda ni attack villagers. Kama ni mwananchi mwenye tu ako na view yake, of which hata hiyo view yake maybe leo ana support huyu politician by the time anafika kwa ballot kesho amesha switch mind bila hata kuatakiwa. Unaona? Just by pure convincing. Politics inafai change. Bure history ya kuatakiana every day na mayouth ndio wanatumika. We are carrying it to the next generation. Na kama ndio story itakuwa, imagine these are by elections. So what about the general election where many people have invested kwa hiyo story? Kila mtu ana run prezo hapo juu. Hata kama tunataka tusababishe venye tunasema tunaenda one. So tuanzie juu tukienda tukidrown hadi chini. Unaona? Hawezi drain your swamp kama saa hii by election kidogo. Kawanjera kuna pesa kidogo hapa ameshtua maboys. Ndio kiasikia sio wamepigana. Ikishi hivyo no. As many are going nowhere. Kanjera, what's your view on the current situation of the police? Because it's just what is rippling the air now. What do you think? What's your view? Ndivyo wamo dhende. Wewe ulikuwa wangita. Mimi nilikuwa wangita. Unasikia aje ngita sasa hii haina sauti. But then as youths pia nafika mahali pia hata kama tunataka sana ati change, tunataka tu change sana. I won't specify it at nisema one term ama two term. As long as we want change. Pia kuna wale mayouth pia na wanakaa kama betrayers. Kuna wale wanarudi chini ya maji, wanachukua do, wanaingia na mapanga na marungu, wanapiga their moms, their dad. Na sasa hiyo wazazi wao wanakuwa na akili walikuwa wanafikiria what like they want the best for them. Mimi ndaambia tu size wewe kula and then you choose the good leader right now. Na kama ni stories za chaos chaos, I'm a peaceful man, a very peaceful man. So maana ya kesi hapo mimi sijui, I do not know. Kawanjera amesema ati I'm a peaceful man, I'm a very man. Alafu labda demi yake ama bibi yake anaweza tuambia, sisi hatujui. Na kama ni stories za chaos chaos, I'm a peaceful man, a very peaceful man. So maana ya kesi hapo mimi sijui, I do not know.
Atika Wandera amesema ati I'm a peaceful man. Alafu labda demi yake ama bibi yake anaweza tuambia sisi hatujui. It was at this moment that he knew he fucked up. Mnaweza kuwa mnajua but nyinyi mnakaa. By the way ni fala boys ni kama anakuanga tu fala. Mimi sasa mnafanya sijui show na mafala. Watch closely. You're about to experience a nigga moment. Webster defines the nigga moment as a moment when ignorance overwhelms the mind of an otherwise logical Negro male. What did you say, bitch, nigga? Hey, squeeze it, nigga. Causing him to act in an illogical, self-destructive manner, i.e., like a nigga. Nigga moments are unpredictable. Hey, wait, man, wait. This is stupid. Hey, you right, dawg. Look, let's put the guns away and go on about our business. You're a responsible citizen. I am a responsible citizen. Serikali inasema usifanye nini? Serikali saizi ile serikali yenye iko we are fighting the government ourselves as the youth. Simply because it is preaching water but drinking wine. Who? The government, the current government, starting from the president, it's even preaching wine and drinking wine. How? How? No, they are so much, they are telling us to, cut on. So we need to save, we need to take the country to a first world country. Sasa nimeona amechange, amesema in 30 years. But you see, in when he's saying that you need to change the country to be a first world country within, I don't know, that's 90 days. Whatever. Is that preaching water? Oh, no. You see, is that preaching water? Let me bring now that is preaching water because that is very healthy. You're lying. You're lying. No, listen. That is preaching water because water is healthy, water is life. So we want our country to flourish and grow. So that is a good thing. But now, how do we take the country into a first world country? Wakati just about yesterday or the day ago, the president used a private jet kwenda Gambia. Was it the Gambia or the Zambia? I don't know, one of the two countries. Yeah. A private jet that would cost about taxpayers, I think they were amounting it to about 1.2 to 2 million per hour. The directors you kama utakata hii lakini ukiona iko sawa ni sawa. No, actually it was being discussed. Kutoka hapa kwenda State House ni how many meters? Kasongo Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala. Oh yeah. So I was saying, if we want to drive this country to be a first world country, we have to stop preaching water and drinking wine. Because there's no you're gonna tell me. I know Harambe One in ndege ya prezo ya Orezo nyendaga nayo. In as much as pia iko kwa nini bado inafanywa maukarabati ma 1 and 2s. We saw the previous president. Hiyo Harambe One ndio ilende ikashindwa kuamka huko juu. No. That was like Harambe One ndege bana. Mimi nazijua kuna Harambe One. Sasa tumekuelimisha. Kuna ndege yake. Kuna ndege ya Orezo my friend. Ama nini inakuanga hapo State House girls opposite kwa kiwanja yao. Akona hiyo ni ino nayo imeandikwa Army something. Achana na hizo. Kuna ndege yake. Presidential. Unaona kama venye kuna kuwa na the Beast, the Air Force One in the US. But ndio Uhuru aliride. No, Uhuru gave us something different, by the way. I think I love Uhuru in as much as pia he crumbled our economy. I love him the fact that the time aliona he would spend so much on taxpayers' money, he decided to use the same commuter that people were using. Which I think our president, when he's preaching the water of transforming Kenya to be a first-class country, I think it can go along a good ways for him to say, instead of costing taxpayers this amount of millions per hour on a private jet, wacha nitumie the same nini, just near the pale JKIA ama the Wilson, wherever the hangar, apande tu apande ndege ende na first class yake wapige story na Wakenya wawili watatu wenye Wakenya ni halisi kwa ground. The funny thing ni ati hata hizo time bado hiyo time akikuwa president na however much tunampenda because unaona ndio alifanya mistakes lakini in comparison of mistakes unaona at least WSR na ameangusha kila kitu. But you see hizo pia at that time zilikuwa PR stunts. Hiyo inafanana na ile yenyewe nimekuibia 10,000 alafu kwani what is WSR doing? He's doing PR. Ni PR but unajua PR yake ni expensive. Unaona? Ni venye tu mwingine aliamua akajiambia acha na buy ticket. Unaona? Na buy ticket ya KQ na fly na wase wanaona ni kama
ati I'm part of them. moja, Na ni ticket moja. Amefanya how many foreign trips na zina cost how but much? But it goes along a way of, expressing that, servant leadership. Sometimes you don't have to be extravagant. No. I don't know whether you're getting the point I'm How driving many at. times? It's just like. And then he did not bring the first class world thingy. Ujamata shazima rada. Hizi vitu elewi. I know you hate politics, but lazima usikize. I know you hate politics, but lazima usikize. I hate politics. Anyway, wata tuseme, first class world. Bado sahi tumechange to 30 years. Amesema he lived to 90 to see. No. God anadetermine. Hiyo mchezo anataka kuapply, ameongelea Singapore sana. If you look at the economy of Singapore, the models that it has been built on ni walipata a good leader strict mwenye akoshua anataka change. At that time hao watu walikuwa subjected to change, walikuwa na feel of course vibaya because hadi ulikuwa ukitema tao kuna shikwa Kitema jaba mate kwa street walikuwa nashikwa just to transform. Unaona iliwachukua some good 30 to 40 years ndio Singapore ifike saa hii. Unaona but there was progress. But unajua huyu ni inaitwa aje nilo umeenda kwa neighbor kona amepika supu vizuri alafu kumbe yeye akona hiki kipressure kuka sufuria. Unaona hiki pressure sufuria alafu wewe unakuja kwako juu unajua hauna unakuja unachocha watoto wako venye utaundia chakula but then you don't have there's nothing hakuna change change tunaweza fika kwenye Singapore tunaweza fika lakini we have to change the whole system. Change is detrimental. If hawa watu wenye tunategemea sasa ndio utajambia they are going to change, hiyo ni sema kwenda mimi kwenda kushtoa watu kijani mwambie sasa ama super chef lakini hata sina watakunywa dhufu yes waki. But unajua as human beings sio lazima hata na hii naweza ongea sio lazima tumseme ati mnaweza hata change ati Ruto to another good person ati ndio change ati ndio country kwa na change hata you are human beings each and every human beings is akona right to change. He can change to be a good leader. Maybe we just pray to God and hope for the best. No we are not going to pray to God. There are some things that you can't keep on praying. Wacha nikwambie one thing and here is where I differ with Waswa. There's some things as a man I can't keep on praying God and bro I can't wait. God has given you that opportunity umamka asubuhi. Unaona some things you should not blame them on God. Bana lakini umamka asubuhi Mungu amekupatia right ya kumeka kaza maneno ya kanisa na jamaa na kanisa no just make the decision. Unaona usiombe sema tu wewe muombea mimi nimesema mimi siwezi muombea I pray but I can't pray for him. Lakini unajua and you see making that decision nasikia unasema direct tuende topic nyingine next mali kuna politics usileta religion. Uswai politics. Mwanasiasa tukuombee, tunakuombea nini na pesa utengeneze barabara. Nemo hiyo modende ndio kwa ya factory. Nemo kwenda factory ya modende. Jiji sisi tunafanyia nini lakini sawa iko sawa because I think that's okay for a politician. It will never work. It will never push an economy. You want change as a citizen. Don't pray for that politician. Change yourself na una make your decision unajambia broski kesho asubuhi 6 by 5:30 tunakutoa kwa hiyo. Lakini hakuna mali nimesema tuombee Ruto a change. Nimesema pray for God to help us. Change is inevitable. Maybe pia God anazaona anaweza change Ruto and walete another person mtaumiza zaidi. The only good thing in change nani Ruto. To the next topic Mr. Okay, in short what Kawanjera is saying, if you go back to the Bible and I'm just going to wrap it very short. In the Old Testament, when God wanted to punish the Israelites, he would give them bad kings. Yeah, it's okay. Yeah, and that's what I'm telling you. And maybe to go under punishment, you never know. Anyway, tunasema mayut by elections ilifanyika tuliona the chaos that happened. Please let's be the ambassadors of change. Wenye tuna unite pamoja tujiambie hii campaign inakuja, we be the changes, we be the change makers. Sawa sawa? Wagwa. Si ndio? Haya. Leo topic ya leo manze wa dau. Relationship. Mapenzi. Angalia kuna watu wanajua hii topic leo inaguza. Kuna watu wanajua mapenzi.
huku mapenzi inawapeleka mbio ikanairo uzuri mimi sina comeback ya kila mtu na kuna mwenye nimeona amepostiwa boyfriend Situpe dakika 5 au jamaa hapa twende hapa nje kwanza tuonane kidogo tumejana ataanza kuwa personal amefanya hivi director nene picha nikadhani ni zile amefanya demo ako na mko mtengeneza nails akamfanya hivi na akapost lakini because I'm the friend with the friend I saw it uzuri si kuona hata si vingi status lakini heri wewe ni dem kuna maboys huko nasikia walikuwa na baba mmecheki story mimi walikuwa road trip nilikuwa najiuliza if at all cookie ama cookie anaitwa cookie jina siwezi taja if at all lakini anitoke wapi siwezi taja bana siku hizi unaingia mtana ngumu back to Nairobi kama niko of course lazima nikuwe rada mbaya sana so mimi nilikuwa najiuliza umse ni boy ana rev na of course hiyo si sherehe ya kwanza ameenda lakini usiulize swali ujinga unataka kuuliza acha uliza ndio swali uliza bro sikwetu mwerevu hata siku moja ukwetu mwerevu uliza Moraya acha ulize swali yangu ni unataka kuniambia hapa wanaume wote in the natural senses hao tu wanaume hiyo squad mzima hakuna mtu mwenye alikuwa anaona there's something yenye inakaa off hapa hata boobs ndio hiyo wewe kama niulize swali tena hata kama alikuwa anaweka ati hizo ni fake boobs sijui nini kwani you as a man hauwezi ona kuna Adam Zema bala ilikuwa imetokelezea huyu jamaa by alikuwa amechange mpaka sauti ungesikia venye alikuwa anaongea wewe sema ni jamaa sija play unajua zile haipata na kuanganaza kwa road trip zile zenye mshajipenda mimi nimeona mapicha tu ya kuona mimi nimeona mimi nimeona hizo video mpaka venye jamaa alikuwa anaongea but sasa huwezi sema manzini I pray to God to change my friends don't let inaniudhi juu hapo ndio men imagine that we have lost another man we have lost another man kuna ule jamaa alikuwa Chelsea bala ameshikilia hivi bala kwanza amepiga magoti vizuri bro Zeni comeback moja. Heshimu timu. Hapa tuko story ya specific. I'm just saying. Ingekuwa maneno nataka nijue nini. Kwa na heshima. Wewe tunajua tena moja ni nani. Lakini mbona hapo anachezea Man U? Mbona hapo anachezea Man City? 10 bora. Bora tuko top 10. Uzuri tunaguzanga number 2 tunarudi tunachaza hapo tunaguza number 2 for some seconds 10 20 minutes screenshot tunarudi huko number 7 rudishwa chini tebo inashuka mbaya sana basi imbaka nilikuwa najiuliza but okay I understand the sema tu boy kama mshiko sikia kucheza I'm explaining how the guy was alikuwa na t-shirt Chelsea amepiga ujawa anasikia vibaya tutaja Chelsea alikuwa ameziwa piga magoti mazee ameshika kidogo ni mwite kwela ameshika huo Morio bana mpaka mazee ingekuwa ni wewe bana ungebaya mimi bana ningejiua bana hata ukisha notice after maybe ulifanya nini then ujue tu msa alikuwa boy unafaa boy sijui unafaa umeshika nini hauko umeshika dinisianda ulikuwa umeshika matako ya mwanaume bana kwanza hata inakurumbosea bana mpaka una mbao mpaka amoni ni kama tunapoteza wanaume wengi kwa hizi story juu hii story ya kwanza unajua pia kuna time fulani tena pia ni a weird way hao kujitokeza waseme ni Yesu anakaa na cast of controversial maybe pia ukiona nilipitia TikTok yao msema nze I passed by his TikTok just to check na jamaa anavanga kama dem yenyewe throughout so I'm wondering kwani was it so much those guys were all strangers awajuani mimi na suspect sana because always niambia before you start hitting on someone lazima uko umemjua na kama umeplan hadi road trip unless ni ama dem tu watu huo kukutana online tunapanga sherehe online wanaingia basi wanaishia au wengine mazao lazima uko na sio mfala ila date mtu lazima uko na mjua kuna dating na kuna road trip those guys went for a road trip they went for a road trip na road trip watengendanga road trip me have never gone to one but me wana
wanaendanga wanajibamba, sitawa criticize. Wanajibamba, wana do everything. Unajua kila mtu iko entitled to his own happiness. Lakini hawa jamaa ukiangalia pia nao ni kama wanaendanga hapo for other than fun ya kujibamba sana. Kuna kutafuta demo mwenye utafanya nini hapo, vitu mingi wanaenda kufanya na parental guidance ikue kuromboloseana na kufanya vitu zingine. Hata ukiangalia hizi vitu za huyo boy anaitwa, umesema ito nani? Unajua jina sana? Na ni Cookie, anaitwa Cookie. Cookie, umesema Cookie. Cookie ukimwangalia vizuri sana, hizi story zote zilianzia kwa kuromboseana. Unasikia? Na kwa hiyo group kuna mtu alikuwa anajua Cookie ni boy. Sasa nikupe tu story uje. Of course. I'm coming to what Cookie is doing. Anajua ati nawezi ongea kwani acha nikushow. Hapana. Acha nikushow what Cookie did. Cookie alikuja hapo. Cookie amejua saizi mademu akiwa mrembo aende to men atapata nido. Sasa walijifanya kwa dem ndio akuja nani kwa mama boy. Na kuna boy mmoja hapa alikuwa anajua ni dem anajifanya hizi pesa tuletewa kakosana ndiye akamtambua. No, walijulikana time walishikwa. They were arrested because they were, I've gone to a road trip and let me tell you, craziness inakuanga ndani ya hiyo nini. Did they were arrested and then so ilikuwa tulifika Central after tumeshikiwa Kencom. Tukaekwa pale kwa holding bay. Sasa pale si kila mtu wako, maboys wako side yao, alafu mademo wako side yao. Lakini tunaonana sisi wote. Kuna karau moja alikuwa mama na wengine walikuwa wanaume. Sasa mama alikuwa na search madem. Alikuwa anakushika jegi na anaingisha mkono huko chini. Cookie akashika huko juu, alafu kuingisha huko chini akamwambia niache. Huyo mama akampiga bari kwanza, akamweka hapo kando. Venye alimalizia, Cookie akasimama, akambondea, akamwambia mio zinishika. Akatolewa na hapo nje na huyo mama. Hao wengine wakafuata. After dakika kama 2 au madem juu wanaona wamefesiana na mlango, wanaona huko nje, wanasema gai wanamtoa mangu. Ndio sasa walianza kutoa hizo maclip nini. Lakini at the end of the day ni live tu. Ujue huyo Cookie mbona alifanya hivyo? Unajua kuna kitu moja saizi, acha nikwambie kitu moja. Mimi saizi one thing I can never do. I can never judge someone according to his or her own. Reason why we are losing. Nikwambie why. Najua unasema no. Hii ni option yako bro. Sawa. I have more option. Sawa. Na nikitoa option yangu unafanya nini? Acha nikwambie kitu moja. This guy said ni kitu ndo anaamkanga nataka Moraya. For example, Moraya haukuamka siku moja ukasema mimi nataka kuwa na masculinity. Sawa. Huyo dem hawezi jua maybe ni penye amezaliwa upbringing yake. Hawezi sisi wote tumelelewa vizuri. Tabia mbaya ni sisi tumeona tabia mbaya. Sasa nitulia vizuri sana. Bro, sio sisi wote tumelelewa the same thing when umelelewa bro. Sikati labda that's why tuko hapo when boy mimi ni boy, you ni boy. Na director pia ni boy kwa sababu tumelelewa the same. Kuna watu wengine wamelelewa a different thing. Ni sawa. Alafu another thing, director to 1 minute. Nikikujudge wewe ni gay bro. Nikujudge nikuoneshe nini whatever madhara and everything. You end up into depression ujue. Ndakuwa nimejisaidia na nini? Na ningekuacha uende ningekuwa nimejisaidia na nini? Wewe ishi maisha yako bro. And that's why I'll call them out bro. Na kuna mashimo siwezi ingia. Na that's why we sema hapa kila siku. You just have your own personal life. Ishi maisha yako bro. So saizi right now tuko na nyinyi hapa. Kijana ushago maybe anakunywa pombe. Wewe maybe unapenda 420. Mimi maybe napenda another thing. Should I hate you because of what you love? I can't. You're not hating him. Should I judge you? No. Bro, I shouldn't judge you. GBV bro. To the next kuna vitu kuna mashimo siwezi ingia. Kwa hivi tunajua tutoke na depend pia penye umeagriniwa how to take people and handle people. Mimi I'm brought up to handle people na so you are brought up told how to handle gays. No, I haven't. How to bro hii maisha sisi wote tuko first time tunajaribu. So I'll judge you because I'm also it's my first time in this life. I will just say to wrap up that on that we are brought up as men, act like men. Unaona?
there's nowhere in nature Okay, you're coming to my point. Okay, you are brought up as a man. Yes. Act as a man. Wait, so you're coming to my point. Kuja man to the next day. Na kama demo alifunzwa ama boy alifunzwa, you can be a man and acha nikuulize saizi. Acha nikuulize gay. Acha example. Gay upatane na lele, upate mtoto. Sawa. If you get to that point, sawa. Upate mtoto. Acha nikuulize. Rely wapi? Atafunza kuna gayism na kuna lesbianism, sawa? Bro, how you are brought up, si ndio? Acha nikuulize swali to the next thing. Lakini ngoja. Hiyo combination umetoa wapi? Unaweza piga bibi yako? Siwezi. I can't. Siwezi piga bibi yangu. Siku hizi kuna njia mingi sana za kusettle hiyo story mzima ati before tukianza tukugombana kuna kwanga na hiyo limit. Nimeshajiambia ikipita hii limit mazahiri niende ni chill. Si niko na maboys, niko na tribes man. So acha niende ni chill now. Kuna njia mingi siku hizi za kusolve violence. Kikiumana wewe mtoa hapo bana. Mpeleke park. Mwende mgombania huko, mpige maua hapo, mwambie mama. Nimeona Moraya is used wako na 16 years of 16 days of activism against GBV. Oh yeah. So this is easy siku. Ni just talking about, we are standing out and we are tunaongelelea manzi about gender based violence. Again, it can happen to everyone, including men, children, fathers, mothers. So we just educating people about gender based violence, how you can be able to avoid where kupata you've been violated due to gender, where you can be able to seek help, and also telling people and awareing people more about even gender rights, gender roles, although squeezy gender roles zimetoka, just that area that surrounds our gender and how to carry ourselves. And to now welcome on the YMCA. We shall be on the 3rd of December, also on the 1st of December. Hiyo ni kesho. Okay, hiyo the day after kesho. That is ndio. Mkama nze tuko na event safi sana hapo hivyo, tutakuwa tuna handle GBV, tutakuwa tunaongelea vitu zingine. It's just an open space for youth. Na actually when you umeleta hiyo story ya GBV, sorry, 2 days about about a week ago or two, tumeona ile story ya mtu wa Sonko, si ndio? Kulikuwa na hiyo story ya kuna msichana fulani Salma Mbuvi, si ndio? Soko alimwendea na kuwekea kama nani mbuzi. Kulikuwa la Salma Mbuvi boys alikuwa na gari nimweke and he has been taught to be a man. Sasa nilisema niko na comeback zenyu simple mko na comeback. Yes, I think about thanks bro. That is a typical case of gender based violence. And it's funny this time that it happened to both the genders. One was inflicted by a parent and the other one was inflicted by the partner. And you're seeing, and this is something we are seeing that is on the rise nowadays, especially among the young people, but also even in the older generation. For them, GBV ilikuanga, but wao walikuwa zile wanaambiwa, ndawa ni kuvumilia, ukifanywa makosa, naongeleshana, twende kwa wazee tuongee. But I've seen siku hizi zimechange bana. And siku hizi ni ukisikia kumechemka, wewe ruka. There's a famous Kikuyu song from where I come from. It says, if it goes bad, frog jump. I know Kanjara will be laughing at that because he knows whether ukakiora roga. But it says you don't have to be there in case umeona hii place imekuwa violent. Please move. Enda kwanza for your own peace, for your own sanity, for your own safety. Please enda. Wata kama ni ile ati kuambiwa vumilia kama wazazi wetu. No. I don't, but that's my view. Mimi siwezi kaa hapo ati niseme ati wazee niko hapo napigwa na bibi alafu because I want to act masculine huko nje nikuja niambie everything is okay. Nitamwambia you know what, pack up and go. Or even I myself to even like, cause me I'm like mimi story na vurugu sipendi. So nitajitoa tu mdogo afadhali niseme mimi nao ni kweli. Lakini vita ikikuja ikuje, tutapigana. Manoma kwa manaume nyie limaneni tu mangumi, lakini when it comes to handling women, when it comes to handling women, there's no need ati unashinda unapigana na mwanamke. But the funny thing ni ati
Mbona na kuna statistics pia clean. Mbona wanaume kwa wanapigana ngumi na wanawake kwa wanawake wasipigane? Hauwezi. Mwanaume kwa mwanaume si just violence. Ni war. Hiyo ni kupeana heshima. Hiyo lazima. Ukikuja vibaya na kuingia mavitendo. Respect boundaries. Hiyo lazima tulimane. Ukijaribu kupeana heshima wewe mwingine ndako na kuletea githeri kila siku. Acha nikulime. Unakufa, unachoka kupumua. Yuko kick someone ujiwe nya. Mtu hata invent territory yako alafu umetulia hapa ati gender based violence na ni man to man, lakini man to woman ni hiyo, to woman hiyo ni story different. And the funny thing yeah, a woman to man. Unajua usini hapa man to man na yeah, woman to woman. Unajua nikupe story nyingine. Acha wamalizane. Hata kuna masala nisikia mwingine alinyoroshwa. Ndio nakwambia wanaume pia sasa wananyoroshwa. There's also a famous politician, if you know you know. Of which this current regime. So if you are a man and in these people if Wamudende. So if you are a man lakini mlio kunyorosha ni ngumu, lakini hiyo sijili hapa ni aje, ni sawa tu. But it's not a laughable matter because apparently lakini how do you come on national television kusema manze anyway yeah. It's not a laughable matter. Back to you. But yeah, anyway unajua mwanaume kupigwa na bibi nayo, acha tu agree hiyo nayo manze. As a man, I don't know, as much as I'm here to protect gender, jamaa hapo anajibu kwa sababu atakuwa ameangusha huko. Si atakuangusha huko. Just don't come telling me ati wewe nimepigwa. Size ya man. Ukosane na mama. Kumania you see, tunaona venye Joe, by the way, as a man just be masculine in that you are there to dominate that house. No, you are there to dominate that woman. You are there because you are in that marriage. Joe, yeye ameona energy yako inamdominate na without your energy hapo hakuna venye haizi submit. Unaona? So kama amepita hiyo limits zote haizi submit anymore. Bro, no manza di kupigwa. Wewe jitoe tu because there's nothing that you are getting. You have lost your masculinity. If you have someone who has masculinity, unafanya nini? Kama hizi fuata kitu ya Biblia, you cannot submit to you. Achana na story. So mkilimana na nyingine. Nyeri wana Nyeri wow. Ndio jamaa ile school sio kusema. Nyeri different. Anaenda fanya shopping na kuja apige chakula. Viboko. No, that is you know, hiyo ni mapenzi bana. Like for me I love my way around the kitchen. And so there's no way I'm going to sit there and you cook me mashakura. I'll go into that kitchen and cook myself, you know. At first, why did you marry a girl who doesn't know to cook? She cooks mashakura. See, lazima ajue kupika. I mean, who says cooking is a qualification for you to be a good wife? Who says for me it is a qualification for you to be a good wife? For me, if you don't know how to cook ugali, mazee, just you are not even. For me it is. We are not even starting a conversation. I don't care whether you know how to cook or not, because you might even be knowing how to cook, but apparently I'm like, I love it when I cook. Like, you know, it's my way of, it's like the way tunasema your love language. Maybe mine is cooking. So my way of expressing my love to her is, you know, when I cook that meal, I add some dessert on top, and you know, unaweka ka glasi kawaida hapo. His way to express. Ngoja. Nimesema love language yangu ni kupika bana. Yako ni gani? Mimi love language yangu hata sasa sijui hata nitaiweka hapo, lakini kijana ushago unapenda style gani? Let's work this thing the natural way, basi venye ilikuwa tu tangu kitambo. Hizi zingine sijui hata coming to cook. Mkatoa koloni missionary. Tabai food pika mazee, tukimaliza we eat, let's have fun. Enjoy. Life is too short. You eat then you eat. Let's eat both. Hapo tunaweza negotiate. Hii love language mimi ni kwa njia yako ni gani? God fearing. Bro, comeback zako mpaka last kwa kichwa. Na kujua kwenye nataka kunipeleka. As long as you God fearing. Kuna kitu moja tutafanya. Ukisikia mahali kuna cleansing, lazima tupeleke kama ni cleansing but okay, on the real good. What makes you know kama ni mama, whether ni, you know, that's maybe you are God fearing, the first thing. No, and second thing tumesema tuko certain loving. No, you didn't put it at first. See, I'm saying whatever that's God fearing aje na kujaji kwa love language. Unaniuliza love language. Aje najua mimi sina. Love language is how you show your affection to your spouse, to you ule mse unapenda. Unajua kama ni girlfriend yako, kama ni side chick, kama ni sneaky link. Unajua kama nikiweka ngoma za eze ndongo hapo ndo love langu. Mbona unanijaji? You don't know. Unalilila ile. No, aire bali.
Nini bwana? Anajua hapa kijana ushagui naye. There's a famous gospel artist from our community. So the song you were just singing is his song. Nikiangalia milimani, the hills. Yeah. And then the plains and the the desert and that's what the song says. And then it says, I see the goodness of God, I see the mightiness of God. But it is a man elekea huyu. Didi. See, I'm just coming back with like the attack. Anyway, sir, but when you're talking about this thing about GBV, you have to realize also it's not just about the physical fight. Kuna pia kuna mtu anaendaga home manze unapigwa cold war. Kuna kitu inaitwa cold war. Mbona mna kuna tandikwa speaker wetu. Yeah. Wachana hata sasa hiyo I'm talking about cold war. Cold war ni manze unaingia kwa nyumba ziko mingi sana. Au bongeshwi. Unauliza kitu, unaanza unasnobiwa na unaacha hapo ukiwa umejiangalia ni kama unajiongelesha. Kidogo huyu mtu ameenda amefanya vitendo vyake amekaa kama niyo kupika amepika chakula yake na ameenda ameingia bedroom amejifungia na amekula. Yaani mko kwa nyumba lakini hamko kwa nyumba. In marriage. Ama ukiongea unasikia na watu wengine kwa hii nyumba. Ati sijua nafanya. Ati shetani ni wengi lakini ati just some funny slangs and some funny ways. Wengine ni kuongea so I don't know. That's also another form of GBV yenyewe. Kawanjere butuambie. Butuambie how cold war. Watu wamemove from the physical form of GBV squeeze ile ya mavita ni nini na kuumizana. Wameanza kuingia hizi za you're being hurt whether it's mentally whether it's emotionally. It's also that's also a form of violence. What do you think? You see, if someone can ruin your day, your vibe, ama pay peace of mind, umempea way too much, take it back, just know who you are. But this is your spouse. I've told you, he's your spouse. If you have given him too much, ndo inafika hapo sawa. Just take it back, let it go, and know who you are. Bro, hakuna haja uke hapo kwangu unaniirritate. Hakuna haja girlfriend yako ni muoe akuja yake kwangu. Hakuna haja. Nasikia ati girlfriend yangu acha ujinga sema dem yako. Hakuna haja niwe msichana wa mtu akuja yake hapo kwangu. Tukosane. Ama ni irritate to a point, nimejaribu na everything. Unajua some things hata men they do afanye it because they want to do it. Because they've been irritated ama something happened wakakuwa push to that extent. Me I think ikifika mahali naona atuendani vizuri. Nipo kupena break ya unajua mtu anaangalia how bad is the situation. Unaweza peana 1 week hata 1 day umwambie acha mimi niende mahali nikafurahi nikuje. Ameenda urudi, ama kama unaona imekataa kabisa, we can just still quit it. Hakuna haja nikuwe tuanze kesi ni ndejela. So you move on ndio upande yako ndio upande yangu na nikupe an example. Kanyari alisema wakiwa na Betty Bayo they had some differences and kama bado wangekaa bado it would have went up to something very bad. But Kanyari and Betty Bayo chose to part ways. Unataka kuniambia when they parted ways kama bado wangekuwa na Kanyari apige ule mama wao muumiza ama Kira Sky na Dani uone wanapiga wazazi wao, wangekuwa wanasema baba, wangekuwa na respect ya baba wao kama size. We just let it go for the kids. Watoto wangekuwa washapewa information, wamefidiwa information. Kama negative vibes unajua wanawake who feed watoto negative information about you. So mkiachana unasikia unaona baba yenu ni mbaya. So baba yenu ni mbaya alafu umambiwe kitu for over 20 years. Una grow up hiyo wakati unaanza kuwa baba tena ndio una realize kumbe your father was not even a bad guy. But yeah, exactly. And it also speaks back to kuna ile form ya GBV nye pia sisi tulipata indirectly while growing up. But I love the modern fathers because they are cussing and they're doing away with that. Ile yenye mzae manze kitambo kitambo like we couldn't see our fathers. Ulikuwa unapata, let me finish this point. Kitambo you wouldn't see our fathers. Ulikuwa unapata either mzae ni long distance driver wa matrela huko hivyo manze amejituma ameenda kitu kama wiki mbili and he's sending money home
either way alikuwa anatumia the only time angepata kukuja home maybe was during the weekends. Anakuja mna relax pamoja hivi kidogo kidogo, and then that's the only time ulikuwa unapata mzae. But mother was there over and over and over and over. So kama mother amekasirishwa na mzae, ulikuwa anaanza kuambia sijui hata baba yenu unaona hakuangi, hata hashughulikangi. That is some of, I think that is some, I don't want to call it trauma, but that's a lot of information that majority of us were fed. Majority of the people in their 20s, in their 30s and 40s growing up. Lakini pia GBV wazazi wetu ilikuwa hata maybe ilikuwa much better than us. Nikwambia mbona? Unajua wakati hakukuwa na internet ama hakuwa na that frequent communication at nini. By that time mother alikuwa anapigwa na mzae na anabaki kwa compound bado ni kubwa, anakaa kwa analia mpaka apone. Saizi Moraya akipiga Alice kofi 2-3 afure kisha amepost viral kila mahali. Hiyo ndio kitu nakimia. Alafu saizi hiyo siku kukuwa na agencies ama influencers wameshadandia. Hakuwa na agencies sana tulikuwa zinafaitia GBV na vitu kama hizo. Saizi zimekuja sana mingi kwa sababu unajua hata wanajua hapa kuna kitu tutapata tukifaitia mtu fulani ama kitu fulani. By that time ilikuwa anga unajiwekea vitu za ilikuwa much bad. Zaidi kuliko saa hizi. No, I wouldn't say it was bad because that time they didn't know. And the good thing is this easy veto, whether it's mental health, gender-based violence, tumekuja kuzijua because of our culture has evolved, including the technology. So for them that time maybe walikuwa wanaweza kuicontain and kuivumilia, and that's what I was saying. I'm appreciating the modern community because they've embraced it differently. Siku hizi ndio unasikia mtu anakuuliza what are we, unaambiwa we are human beings bana, mko kwa mapenzi. Ama ukipata hii situation imekuwa mbaya unajiambia let me take my break. I mean venye Kawanjera alisema I can take 2 weeks, I can take whether it's one day, just go. Venye ulisema utakuja utafuta tribesmen, tuende mahali tupige story zetu, tukauji na chai kidogo and you get to speak it out. Unakuja tu kwa device nini ya mapenzi. No, what I'm saying is I'm not talking about even love. I'm talking about unamwambia. No, me I'm even saying about gender-based violence. Unakuja tribesmen wakusaidia ni na mapenzi. There's always Mkuja kwa Sami na kwambia inatafuta pesa ama photo your own instance. Na Moraya ende akwambia ende nunua leo maua. Unajua huyu jamaa mimi am a lover boy. Anakudanganya kununua maua ufike huko. Mimi wenda kwa msherati mwingine huko akwambie tafuta mwingine. Wenda kwa director akwambia hapana. Pelekea kitenge. Wacheni naye. Chukua demu mwingine uende huko. Unasikia kuna wimbo ka sneaky link. Kuna wimbo Joseph mama alikuwa asemanga tulikuwa nakuja nao unawaambia walale wapi. Ati mimi nitoke bedroom na watoto sisi tulale kwa kitu ukiwaambia mimi msichana wa kazi. Jamaa anakuambia hivyo. Boss atachoma mahali. No, what I'm saying is when ulisema ujijue kwanza, but also kujijua it always revolves around your self awareness. So if you are self aware even in that relationship, that the moment you see something is going amiss, if your mode of communication is not good, because kuna relationships zingine by the way their mode of communication is online. Nimekuja ku realize wakipata na physical hakuna mpaka mnashangaa it's like you are two total strangers. Communicate about it so early before it even goes out of hand. Useme na by the way hapa kulifanyika A B C and D and haikunipendeza, so that because if it happens day 1 day 2 second scenario, that's what tends up to build up, and by the time you come to realize you've moved out of hand. So communicate it as early as possible, and then search yourself, take some time to reflect and introspect about it. Kuna situation A, B and C ilifanyika, this is me, these are my principles, because I believe even in a relationship you still have your own principles, you still have your own standing. Sindio? So you see mimi principles zangu ni hizi and I felt you came under point A and it inflicted 1 or 2. So take that time to reflect and also introspect and check what is good during that time. Maybe me, I usually tell people, invest in your hobbies. So if your hobby is cooking, and hata kama utakuja kwa msemori wako, if you cannot cook at home, pitia kwa broski wako ama kwa your sis ama your friend hapo hivyo mwambie pop up na nyama hapo hivyo mwambie leo nataka kuonyesha menu mpya. Ukiwa pale hivyo ukikook manzo, you are calming your nerves. Kama wewe ni mtu wa kwenda sporting, swimming, do your passion, invest in your passion, and then after you've done that, you've cooled your mind.
Nini kijana uko sawa? Uko sawa? Unajua mimi nawasikiza hata mtu alikuwa anasema bro si mambo za wazungu zinasikiza aje bwana. Unajua hapana hizi si mambo za wazungu. Mimi namsikiza najaribu kumsikiza. Wakati point akona point akona point. Huyu ndio aelewi. Akona point. Mambo so fine sana. Jamaa anapitia amesema invest in your hobbies. Si ndio What is your hobby? My hobby. And don't tell me architecture and other Si ndio of course. architectural design. Live about what you do. Ni nature, ni You can be doing your hobby. tembea. Na watu unaona mimi nimeenda nje mara ngapi? Mimi nikisikia kuna mahali kapaka kampya mimi huenda. Nikidonchiwa mimi huenda. Sasa nafikiria bana yule director huyu jamaa atakuwa kwanza tunamani. Tunatafuta ile blow. Akikuja kwanza anapuliza kwanza tukasoma gate. Umeenda nje. Sema nimeenda park. Umeenda nje ama nje kwako. Sawa. Bora kwa nje. Yara Ama ni nje ndoa. So yeah. So as we wrap up of course Kienda nje. Na ukiendanga nje. Ushagoni fire. Tukienda nje sasa. Acha tumalizie hapo. It's a wrap of check it. The beat tribe. Mimi ndawaambia. As Muraya said. Muraya amesema know yourself, also know your partner. No, unajua pia as John Fair said, unaweza kuwa labda unadhani ongo partner wako ndakona makosa lakini ndio unamtrigger. Yeah. Unacheki. Just know her and know yourself. Wakati mnajuana alafu mjaribu ku find some chemistry mnaweza ingiana na ikate. Find your own peace. The most important thing, find your own peace. Wherever you don't find peace, leave and go. When you party feast hey Jesu. Mzazi. Sami ni fire sio fire. Feast inaweza kuingia. Feast inaweza. Januari niko naye ngapi raundi? Januari. Niliangalia distract ya mtoyo wa brother yangu nikasikia kulia. Bana 40,000 mtoto alafu waseme Mungu zi nguvu zi wote. Anyway naleta baraka na Mungu. Lakini kijana wako na miwa nyumbani tunaenda tunalia 40 na mtu Nova Pioneer anaenda kulipa around 700 and what. Kuna mwingine hapa issue like na Jaden hapo kina hapa hivi analipa 1.2 million hashtuki. That's peanuts. Red mara moja hatuwezi fanana hii dunia. Tunafanana masomo tu. So on the GBV kimfuko kimfuko ndio tofauti lakini si tunafanana. Kwani rangi kwani yako na skin ya mosquito sisi tuko na hawezi tufananisha na kijana wa Ushago bana. Naona mimi na glow bana. Inaitwa huyu jamaa na meza light bana. Inaitwa the decade some sijui the words. Acha hiyo maneno ya wahenga. Unaona siku hizi tuna change vitu wahenga walisema. Yeah, kabla tubadilisha mambo ya wahenga. Nataka yote ukosa yote. Mimi nikitaka yote napita nayo. Wewe acha mambo za wahenga bana. Yes. Mhenga ako hivi kwa grave anaona mficha uchi amezaa. Yeah. So we wrap up on that story GBV. Mimi unajua na shanga hizi joke amwezi elewa. Anyway, mficha uchi usa. Hazai of course. Sasa wahenga wanashtuka amezaa. Siku hizi of course siku hizi anazaa. Hata siku hizi mtaka cha mvunguni siku hizi si lazima ina. Unaweza inua. Acheni kweli. Wrap up bana mnaongea gani hizi? Yeah, sawa. So nilikuwa nasema story ya GBV. So kitu wanaume tufanye as men because this one is the beat tribe and on the beat tribe of course tunaongelea about men masculine things. So on men avoid hitting your women. Just learn on how when you tusema hitting gani bana. Kuna hitting ni different bana. Mimi naona igodha bana. Wala inafaa. Yeah, so stop hitting your women like you can tumia terminology nyingine sio hitting. Sawa, acha tukurudi na usitumie kugonga. Acha turudi Kiswahili. So men acheni kupiga mabibi zenu. Hiyo kuwapiga kuumiza achana na hiyo story. Doesn't add anything. Tafuta mahali enda sweet talk. Danganya after all the more you tell her some good lies the more the relationship inasonga. So wewe mpeleke kona mzuri, mnulie maua, peleke hoteli bana. Mpeleke nje.
hata kama ni nje ya nyumba kijana ushago hivyo Ujamaa amesema talk to them softly. Nikakumbuka that proverb ya Kikuyu inasemanga ngoma inana galiko hiyo helio. So like mashetani zinapatanga nini they usually become bad because you're cooking for them. So kama labda mpoa bana anataka ile time ukimbembeleza ndio unaendelea kukua wazi. You never know. But anyway, on my point about GBV, all I'm saying is know yourself first and then speak it out. Do not fear. We are not going to stereotype you because the society have changed and we understand. It might not work out, and if it doesn't work out, you don't have to keep there enforcing issues. You can always walk out and seek your own peace. After you seek your own peace, then you'll be in a comfortable environment to come and solve this. You'll be in a comfortable environment kusema hapa makosa ilifanyika, hapa ulifanya hivi na mimi nikafanya hivi. Ndio tukaweza kupata tuko na mbashara. But if mbashara Kiswahili. Yani kuna tafaruku, yani hatuelewani. Unapata pale. Mtafaruku mbashara. Leo nimetoka na points mbili. Mkiweza kukaa chini, when you've gotten your own peace and your partner have gotten their own peace, that's when you can come back to the table and say we think we can do decision A, decision B, or if A and B does not work out, you can still do decision C na mambo iendelee, and you still continue to be friends, continue to grow each other, and continue to be people who are respected outside there in the society. What's your parting shot, Kanjera? Find your inner peace. When someone find your inner peace and then understand each other. It's a wrap, guys. Imekuwa salama, imekuwa poa. Mr. Director, behind the scenes. All right. Thank you very much, guys. Please tunaendelea kuwasihi, continue subscribing and manzi mshare bana, hata tuendelee ku grow so that we grow each other. Tunasema the youth for youth, yani every youth for every other youth. Asanteni sana, but from the Beat Tribe it's a wrap. Thank you guys. Wa mudende. Beat Tribe ni fire si fire. Ni fire. Beat Tribe ni moto si moto. Lakini hata nione kura za wa mudendo.